The deepest silence, my friends, is not an absence of sound, but a presence. A crushing weight that presses down upon these gilded chambers, heavier than the Sultan's crown. It is the silence before a storm, before an earthquake that shifts the very foundations of the world. And it was in such a silence, thick and suffocating, that I first heard it. Not a shout, mind you, nor a plea, but a whisper. A name, barely breathed, yet resonating with the force of 1,000 drums within the Sultan's private retreat. A slave's name. Uttered not in command, nor in dismissal, but with a cadence that defied centuries of tradition, shattering ancient law like a fallen urn on marble. A sound that should never have reached these ears, yet here I stood, a silent witness to its blasphemy. You see, for generations, the women of this palace learned the art of submission. Heads bowed, eyes downcast, their very existence a whisper, a fleeting shadow in the monarch's periphery. But this one, she was different. From the furthest corners of captivity she arrived, a mere vessel, a trinket for the Sultan's pleasure. Yet when their eyes met, and they did meet, my dear ones, there was no subservience, no humility, only an audacity, a raw, untamed fire that dared to challenge the very sun. It was a single defiant glance. A moment suspended between breaths, between the beating of two hearts that should have remained worlds apart, and in that solitary spark, the seed was sown. The most dangerous love, born from a rupture in the sacred armor of tradition, an almost imperceptible crack in the ancient laws of this dynasty. The game, as you know it, changed forever in that instant. I remember too a forgotten silk scarf, left carelessly upon the Sultan's pillows, still warm from a presence that had only just departed. Her scent, a foreign spice amidst the familiar rose and amber. A touch, perhaps accidental, as the Sultan's hand brushed against its fabric, a silken promise of what was to come, an omen, a testament to a violation that had already occurred, quiet as a shadow, yet profound as the turning of an empire's fate. Они наблюдали за ней, конечно. Наложницы, евнухи, визири с глазами словно отполированный обсидиан. Они высматривали очевидное – блеск кинжала, горький привкус яда в запрещенном блюде, открытую манипуляцию, шепчущуюся сквозь шелковые занавеси. Так захватывалась власть, так рушились династии, но они ничего не понимали. Ибо она не владела ни клинком, ни флаконом. Ее оружие было тоньше любой дамасской стали, могущественнее любого яда. Это была шелковая нить разума, вплетенная в саму ткань одиночества султана, паутина, сотканная с тихой хитростью. Скажите мне, что вы на самом деле видите, глядя на султана? Корону? Трон? Легионы? Она видела человека, дрейфующего в океане церемоний и изоляции. Его бремя было не просто физическим грузом. Это была позолоченная клетка вокруг его сердца. Клетка, построенная его прославленной кровью, сокрушительными ожиданиями империи, леденящей необходимостью выбирать, кто будет жить, а кто умрет. Пока другие соперничали за его мимолетное удовольствие, она искала его безмолвную, грызущую боль. Она слушала не только его приказы, но и невысказанные отголоски в его обширных покоях, глубокую усталость, выгравированную в его глазах, когда последний льстивый советник наконец-то откланивался, оставляя его совершенно одного. Она стала его тенью, да, но не той, что просто следовала. Ее тень поглощала его свет, а затем отражала его обратно, чище, правдивее, открывая грани, которые он сам давно забыл. Она понимала его тайные желания, тихие стремления, которые ни один правитель не мог бы высказать вслух.
Его триумфы становились ее яростной, невысказанной гордостью, его разочарование – ее глубоким безмолвным сочувствием. Она предлагала не лесть, которой в дворце было в изобилии, а откровенную проницательность. Острое, почти беспощадное понимание жестокой механики мира и, что важнее, его самого. Перспективу, которую могла предложить лишь та, кто была лишена всего, но обладала неукротимым духом и выдающимся интеллектом. Вспомните ритуал: позолоченный поднос, прохладный хрустальный кубок, мерцающий в свете ламп, простая чаша шербета, благоухающая розой и цитрусом. Бесчисленные руки подавали такой напиток. Но когда ее пальцы, нежные, но твердые, предложили этот глоток, все изменилось безвозвратно. Он почувствовал вкус не только сладости, но и глубокого неожиданного утешения. Момент чистой, совершенно незащищенной связи в мире, построенном на предательстве и тщательно охраняемых секретах. В этом общем глотке был заключен безмолвный, могущественный пакт. Вкус того шербета – это был вкус самой судьбы, тонко измененный, безвозвратно. Никто, ни единая душа, не видел незримых цепей, которые она плела. Не грубой силой, но неосязаемыми нитями доверия, совета и глубокого, опасного понимания его сокровенной души. Дворец гудел шепотом о грандиозных планах, о соперничестве за трон, о самом будущем династии. Однако истинное завоевание тихо разворачивалось в строгой, великолепной тишине личных покоев султана, прямо под носом у тех, кто считал себя мастерами этой сложной игры. Рабыня, лишенная всего, кроме своего острого ума, медленно, скрупулезно становилась правительницей своего правителя. И мир, о мир, абсолютно не подозревал, насколько тщательно его разыгрывают. For a time, the court merely watched, a viper's nest hushed by the Sultan's blinding affection. But even the deepest devotion casts a shadow, and hers, born of a slave, began to stretch, long and ominous, across the gilded halls, falling upon the ancient families, upon viziers whose power had been woven into the very silk of the Sultanate for generations. When that shadow touched the bloodline itself, when it threatened to eclipse the rightful heirs, the fragile silence that had cloaked their fear shattered. The murmur began subtly, a faint rustle of whispers behind carved screens, in the hushed confessions within the women's chambers. Then it swelled, a rising tide of discontent that could no longer be contained. This was not merely the jealousy of discarded concubines. This was the fury of a dynasty under siege. The mothers of other princes, women whose sons were destined for greatness, whose very purpose was to secure the succession, saw in her not just a rival, but a monstrous aberration. Their faces, once serene masks of courtly grace, now hardened with a cold, unforgiving wrath. To them, to the powerful pashas who saw their influence wane, to the vigilant eunuchs who guarded the sanctity of the harem and the bloodline with their lives, she was a poison. A breach in the cosmic order, a slave poised to shatter centuries of tradition, to rewrite the sacred rules of power and birthright. The Sultan's dangerous love, once a private affair, had become a public blasphemy, an affront to the very foundations of their world. And so the quiet war began, not with swords drawn, but with daggers of slander, cloaked in sweet words and whispered lies. Reputations, painstakingly built, were dismantled thread by thread. Accusations of witchcraft, of dark enchantments, slithered through the court like unseen serpents. Do you remember, my dear, how easily fear breeds paranoia in such confined spaces? Every ailment, every misstep, every unfortunate coincidence was laid at her feet.
The air itself grew thick with suspicion, heavy with the scent of fear and the promise of impending doom. But whispers ultimately were not enough. The stakes were too high, the threat too grave. The tactics shifted, growing bolder, darker. Small acts of sabotage gave way to more sinister designs. A poisoned confection, a loosened bridle, a sudden illness that swept through her personal retinue. Each attempt, subtle yet deadly, was a stark reminder of the abyss she stood upon. The Game of Queens was not played with fans and smiles here. It was played with lives, with the future of an empire hanging by a single, fragile thread. It was in the heart of this escalating tempest that the true depth of the betrayal revealed itself. One evening, under the cloak of a moonless sky, a scroll changed hands, its contents damning. Not merely against her, but against the very stability of the court. A powerful vizier, whose loyalty had seemed as immutable as the Sultan's throne, had woven a web of deceit, aligning with her most formidable enemies. The proof, an ornate seal, once binding, now lay broken into jagged fragments on the polished marble floor. A silence, far more terrifying than any roar, descended upon those who witnessed it. A cold dread, the sensation of the earth crumbling beneath their very feet. This was no longer just about the Sultan's heart, this was about survival. This was about the ruthless, unforgiving battle for control over the bloodline, a war waged in the shadows, where trust was a luxury no one could afford, and where every word, every gesture carried the weight of a life or the fall of a dynasty. The anger was palpable, the fear a constant companion, and the sense of an approaching catastrophe, inevitable and absolute, hung like a shroud over the entire palace. What hope indeed for a love born of danger when the entire world conspired against it? Они говорят, что самая опасная игра в этом дворце не ведется на полях сражений или в судах, но в тихих покоях, за тяжелыми бархатными шторами. Игра, где ставки не просто корона, а сама кровь династии. И порой, чтобы выжить в ней, чтобы ее выиграть, нужно стать чудовищем, куда более изощренным, чем те, кто жаждет твоей гибели. Вспомните рабыню, что когда-то дрожала от страха, ее шепот еле слышен. Та невинность, если она вообще когда-либо существовала, давно сгорела в огне интриг. Ее кожа, однажды ранимая, теперь стала щитом, а ее разум, некогда плененный, превратился в орудие, острое и беспощадное. Для женщины, которая поднялась из пепла, не было пути назад, лишь вперед по трупам. Ее методы, они стали жестче, как сталь, закаленная в крови. Решения бесповоротны, как приговор. Она не просто защищала себя, она расчищала путь. Для своих детей, понимаете? Для будущего, которое она обещала им, когда мир клялся, что у нее его не будет. Любой, кто стоял на этом пути, любая тень, что падала на их будущее, должна была быть стерта. Здесь не было места добру или злу, только выживание. Только холодная, расчетливая логика хищника, оказавшегося в центре смертоносного лабиринта. Мы видели ее самую мрачную сторону, не ту, что улыбалась султану или утешала своих младенцев, но ту, что в тишине ночи, в мерцании лампад, взвешивала судьбы. Ту, что изучала древние тексты не для мудрости, но для знания, что хранится в глубинах каждой травы, каждого минерала. Ибо яд, милые дамы, это не всегда грубая сила. Иногда это лишь едва уловимый аромат, что витает в воздухе, или капля, что растворяется в сладком шербете. А иногда яд – это слово, брошенное в нужный момент, способное разрушить репутацию, как кислота разъедает шелк. Она переписывала правила наследования не мечом, но интригами, сеяла раздор там, где была солидарность,
шептала сомнения там, где была вера. Помните, как говорят, что вода точит камень? Так и ее воля точила твердыню вековых традиций. Она устраняла соперников с хирургической точностью одного за другим. Не обязательно смертью, иногда это было забвение, изгнание, позор, что хуже любой могилы. Ведь живой мертвец не может угрожать твоей власти. Посмотрите на камин. Видите тлеющие угли? Несколько минут назад они были ярким пламенем, обещающим тепло, свет. Теперь они лишь медленно остывают, поглощая чьи-то надежды и будущее, превращая их в безмолвный серый пепел. Вот так и она действовала. Каждая искра угасла, каждый огонек надежды у кого-то другого был ею поглощен. Этот дворец – это не просто камни и золото, это живой организм, питающийся амбициями и страхами. И она, рабыня, поднявшаяся из ничего, теперь была его сердцем, хотя и самым темным. Ее власть была безгранична, ибо она была готова делать то, что другие не смели даже помыслить. Она была готова запачкать свои руки. И этот ужас, эта моральная дилемма, что пронзала наблюдающих, была частью ее оружия, ибо осознание ее безжалостной воли, ее готовности идти до конца, было куда страшнее любого яда. И тогда в ее глазах вы увидели не жертву, но правительницу теней. И династия, хотела того или нет, теперь правила под ее невидимой, но железной рукой. She is gone, you see. Her chambers are silent, the air no longer thick with the scent of her perfumes, nor the whisper of her commands. Yet the Sultanate still breathes her name, a sigh, a curse, a promise echoing through these very halls. For what she built, what she shattered, remains. Consider the women who followed. Once, their world was a gilded cage, their power a fleeting warmth shared in the Sultan's bed. But she, the slave, rewrote the scripture of the harem. No longer were they merely vessels for the imperial seed or pretty distractions. She forged a path, not with steel, but with an intellect sharper than any blade, a will more unyielding than the ancient stones of the palace. She taught them that a woman's power could reach beyond the embroidered screens, could grip the reins of the dynasty itself. Look at her children, her grandchildren. Do you not see her shadow in their eyes? The ambition, the cunning, the fierce, unyielding devotion to their own ascendancy. Her bloodline flows, not just as a physical inheritance, but as a current of her very spirit. They carry the indelible mark of her will, the understanding that the rules, once carved in granite, could be chipped away, then utterly erased by the relentless pressure of a single, determined mind. This was not an ending, but a genesis. The silence that once bound women of the court was broken, replaced by a strategic voice, a subtle hand that could guide, even rule, from behind the veil. An ancient ring, perhaps, passed from one generation to the next, simple gold, yet heavy with the memory of her strength, a silent reminder of the power she claimed. Its cold weight on a finger, a testament. Her forbidden passion, her dangerous love, did not merely shake the empire, it reshaped its very soul, carving a new destiny where the whisper of a slave became the roar of queens. And the world, my friends, has never been the same.